Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson, we will be learn how to read time in German. This is part 2. So here let's come to the sentences. What is the time? Wie spät ist es? Wie spät ist es? This is informal. You can say informal way like this. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? It is 1 a.m. Es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. It is 12 p.m. Es ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr. It is 5 p.m. Es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. It is 8 p.m. Es ist 20 Uhr. Es ist 20 Uhr. It is 12 a.m. or you can say like this, it is midnight. Es ist 0 Uhr. Es ist 0 Uhr. 1:45. In German you can say like this, es ist 1 Uhr 45. Es ist 1 Uhr 45. 13 semicolon 15. Es ist 13 Uhr 15. Es ist 13 Uhr 15. 20 semicolon 35. Es ist 20 Uhr 35. Es ist 20 Uhr 35. 17 semicolon 57. Es ist 17 Uhr 57. Es ist 17 Uhr 57. Hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.